So problem solution 1. So problem 1 عم بيقول during a storm مثل ما شايفين بالصورة، هيدا صورة الستورم. An observer hears a thunder، سمع صوت الرعد 8 seconds after seeing the lightning. يعني يلي عم بيراقب هيدي الستورم سمع صوت الرعد بعد ما شاف lightning ضوء الرعد، بعد ما شاف ضوء الرعد ب8 ثواني. So neglect اتجاهلوا التايم needed الوقت اللي بيحتاجوا الضوء عشان يوصل على العين، هيدا الشي اتجاهلوه. So how far is the place of lightning from the observer؟ قديش بيبعد lightning place of lightning عن الobserver الشخص يلي عم بيراقب هيدي الستورم. لازم نعرف إنه السبيد سرعة الصوت بالهواء هي 340 متر بالثانية. So نحنا أخذنا قاعدة الديستانس هي الفيلوسيتي ضرب التايم. So شو قديش الفيلوسيتي؟ الفيلوسيتي عطونا إياها given 340 متر per second ضرب التايم 8 seconds. 8 seconds هو لقدر سمع صوت الرعد بعد ما شاف الضوء، بعد ما شاف هيدا اللايتنينج. So 340 ضرب 8 بيطلع في عنا 2720 متر هو ال place of lightning from the observer. So this is problem 1 which is so easy. تطبيق لقاعدة distance equal velocity ضرب التايم. Problem solution 2. So problem 2 عنا a sonar emits a sound of frequency 50,000 Hz towards the bottom of the sea. يعني هيدا السونر جهاز بقلب هيدا السفينة أطلق صوت عنده frequency هيدا الصوت 50,000 هرتز toward the bottom of the sea لقاع البحر. This signal is reflected on the body of a submarine after a delay of 0.26 seconds. يعني هيدا الصوت ارتد من سطح السبمارين، هيدا السبمارين الغواصة، ارتدت هيدا الصوت لفوق على السفينة after a delay بعد تأخر بالوقت اللي هو 0.26 seconds. Given speed of sound سرعة الصوت بالماء هي 1500 متر بالثانية. Define term echo. شو يعني؟ بس نقول define نعطي definition للإيكو. شو يعني إيكو بالعربي؟ صدى الصوت. So echo is the phenomenon اللي هي الظاهرة of the reflection ارتداد الصوت of sound when it strikes an obstacle. يعني الإيكو هو ارتداد الصوت لما يضرب بأي obstacle عائق. هون بالصورة أو بهيدي البروبلم من الأوبستيكل اللي هو submarine اللي هي الغواصة لأنه هي اللي ارتدت الصوت مثل ما شايفين الأمواج الصوت ارتدت لفوق. So definition of echo is the phenomenon of the reflection of sound when it strikes an obstacle. Number 2 is the signal هيدي الإشارة emitted by the sonar audible by the human ear. Justify. هل هيدا الصوت نحن بنقدر يسمعوا دينة الإنسان؟ نحن قلنا دينة الإنسان بتسمع الأصوات اللي هن بالفريكونسي رينج 20 هرتز and 20,000 هرتز. So الجواب حيكون the signal is not audible by the human ear. ما فيها تسمع دينة الإنسان since its frequency لأن ترددها 50,000 هرتز. وقلنا نحن فوق 50,000 هرتز فوق 20,000 هرتز سوري بيكون هولي ultra sounds ما بيقدروا يسمعوهم الناس. does not lie between لأنه هيدي الفريكونسي ما بتوقع بين 20 هرتز و 20,000 هرتز. Number 3 determine the depth of the submarine.
determine the depth. قلنا depth العمق of the submarine. قديش عمقها لهيدي الغواصة. أول شي the distance covered by the sound is. أول شي بدنا نطلع distance. أول شي نحنا بنتذكر إنه قاعدة depth هي D capital equal D small divided by 2. بس نحنا ما معنى D small. أول شي بنطلع D small اللي هي the distance covered by the sound. The distance covered by the sound is equal to velocity ضرب time. velocity قديش عطونا إياها؟ velocity of sound in water 1500 متر بالثانية ضرب التايم هو 0.26 seconds equal 390 متر. أول شي بعد ما بنطلع distance covered by the sound المسافة اللي قطعها هيدا الصوت. بعدين بنطلع الدبث عمق هيدا الأوبستيكل اللي هو السبمارين اللي هي الغواصة. شو قاعدة الدبث؟ الدبث equal distance covered by the sound divided by 2. طلعنا distance covered by the sound is 390 meter divided by 2, so the depth is 195 meter. So العمق الدبث لهيدا الأوبستيكل لهيدي الغواصة is 195 meter. Number 4 هون على جنب determine the depth of the submarine. Okay, so لا هيدا السؤال هون غلط. هون بدنا نطلع البيريود. اوكي هون في غلط. بدنا نطلع البيريود. So لما نطلع البيريود نحن شو بنعرف قاعدة البيريود هي 1 over frequency. So equal 1 قديش الفريكونسي قلنا؟ 50,000 هرتز. So هون كمان نسي 0. So بتطلع الجواب 0.0002 seconds. Now problem solution 3. Problem number 3 عم بيقول هيدا البروبلم in order to measure a given sea depth عشان نحنا نقدر نقيس عمق البحر. اوكي a sonar of a ship. السونار إنه هو device بقلب السفينة، جهاز بقلب السفينة emits اللي هو بيعمل emission للwave of the sound. Okay, a sonar of a ship emits a wave signal of a frequency 40 kilohertz vertically downwards towards the sea bottom. This signal is received back after a delay of 0.04 seconds. Given the speed of sound in water is 1400 متر بالثانية. السؤال باختصار عم بيقول إنه هيدا السونار emits wave signal vertically downwards بشكل عمودي downwards towards the sea bottom لقاع البحر. طيب هيدول السيجنالز قديش الفريكونسي تبعونن؟ 40,000 هرتز. هيدا السيجنال is received back يعني reflected ارتدت بعد وقت تأخر هيدا التايم هو 0.04 second. الجيفن سرعة الصوت بالماء 1400 متر بالثانية. أول سؤال indicate the physical phenomenon الظاهرة الفيزيائية related to wave propagation okay, during sea depth measurement. So echo which is the phenomenon of the reflection of sound when it strikes an obstacle. يعني شو هي الفينومينون؟ هي الإيكو. الإيكو هي الظاهرة لارتداد الصوت لما الصوت strikes an obstacle لما الصوت يخبط بأي obstacle أي عائق. Okay, number 2 is the signal emitted by the sonar audible by the human ear? Justify. نحن لاحظنا هون إنه الفريكونسي هي 40,000 هرتز اللي هي فوق 20,000 هرتز
فهي أكيد مش audible، ما بيقدر يسمعها الإنسان لهيدول السيجنالز أو هيدا الصوت. So this signal is not audible by the human ear since its frequency 40,000 Hz does not lie between 20 Hz and 20,000 Hz. Determine the C depth at that location. So أول شي مثل ما قلنا بنطلع ال distance covered by the sound هي velocity multiplied by the time. ال velocity هي 1400 متر بالثانية ضرب 0.04 seconds هيدا التايم بيطلع عنا 56 متر ال distance covered by the sound. هلا وقتها بس نطلع ال distance covered by the sound بنطلع ال depth of the sea. So قاعدة ال depth هي d divided by 2. طلعنا ال d اللي هي distance covered by the sound 56 meter divided by 2. So the depth of the sea is 28 meter. Number 4. Calculate the period of this wave. نطلع ال period للwave مثل السؤال اللي قبل. So period equal 1 over frequency 1 over 40,000 Hz. بيطلع في عنا الجواب ال period 0.000025 second. Deduce its wavelength. So ال wavelength قاعدة ال wavelength هي lambda equal ال velocity ضرب ال period. ال velocity معنا هي بالgiven 1400 متر بالثانية نضربهم بال period يلي طلعناها هيدا الرقم بيطلع عنا ال wavelength يعني ال distance between إن ال wavelength هو distance between crest and trough. So بتطلع ال wavelength equal 0.035 meter.